perform my duties. Good to finally see some action.
appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Burn, all right. Здравствуйте, господа. Всем привет, всем здравствуйте. Скажем, сегодня у нас с вами Deus Ex Mankind DVD. Кто-то всех поделил. И вот мы туда отправляемся. Привет, Good Game Twitch, YouTube. Здравствуйте, господа. Доброго времени суток. Поехали. Я прошу прощения, что так задержался. Ну, короче, типа, не вообще долго было, капец. Типа, гораздо дольше, чем должно было бы быть, наверное. Привет, Лие, привет, Лазер. Сейчас, наверное, я вам шорт-версию расскажу, а потом все буду какие-то вопросы задавать. В целом, короче, с организацией все плохо. Как сам уколы и последствий никаких пока нету. Только надо делать, а так ничего. Но я вот не так раньше делал, так что я думаю, дело не в вакцине. Бега. Сырого мяса, завечься. Увидел детей Илье, да, и захотелось сырого мяса. Вижу, недалеко колун торчит в пеньке. Пойду-ка я на рынок. Да, очень фиг непонятно. The coalescing process was not complete. Please hurry, Adam. The others will come after it.
Вот, все на меня скидывают. Вот, короче, с организацией проблема. Типа на сайте ты можешь выбрать время, и там вплоть до минуты, типа в час 13, час 14, час 15. Я такой, о, круто. Значит, типа, можно время выбрать. Выбрал час 13, пришел в час. Значит, захожу, там, ну, никаких указаний, что, где, как, после. Во, типа, вакцинация. Где? Спрашиваю в гардеробе, типа, что там? То есть, поликлиника такая местная, вот. Спрашиваю в гардеробе, что, где там прививки ставить? Он такой, только то вроде там в 5-м кабинете. Окей, хорошо. Значит, иду к 5-му, смотрю, народ до хрена, типа, вообще не написано, к чё, куда, что, как, почему. Такой, блин, ладно, в регистратуру надо спросить. В регистратуру подхожу, а там очередь еще лютейшая. Я такой, да, твою ж душу. Короче, окей, чё с ним? Так, значит, пошел к 5-му, спрашиваю, вы тут, типа, все на вакцинацию? Они такие, да, но сначала надо в 3-й, и сначала вот надо заполнить 2 бумажки. Типа, там, и на столе лежат, чуваки сидят, записывают там. Там, типа, согласен на то, что ты готов умереть. Ну, я утрирую, конечно. Вот. Личные там данные и так далее. Такая фигня. Всякое ты идешь на поликлинику, понимаешь, что это на 2 часа минимум будет лазер. Вообще нет. Вот вообще нет. В Московской, когда я ходил туда по записи заранее, там четко. На Московской у нас было все хорошо. Вот это было, правда, год назад. Но неважно. А здесь прям какой-то ад. Вот электронные талоны там никакие не работают, хотя там есть автомат, но не работают. Ну окей. Вот. Ну и, короче, там фактически в порядке живой очереди. Там суть в чем, что вакцину ставят в одном кабинете, а во втором терапевт. У терапевта все там по 5-10 минут сидят. Капец долго. Она типа просто берет ты бумажки. Ага, вот тут попишите, поставьте подпись, вот тут укажите, что кого, сегодняшнюю дату. Ага. Чик, вот идите, все. Типа, ну там, да, что-то палец вставили в какую-то штуку для изменения, не знаю, что, уровня давления или что. Измерили температуру там по глазу. Все, никаких вопросов мне не задали. Типа, иди. Ну, я пошел. Вот, а там просто садитесь, поймайте плечо. Готово. Все, идите. Такие дела. Сейчас, секундочку, ребят. Погремет удаленно. Убить Джона Коннора. Убить Джона Коннора. Так. Найти пакет Хель. А мы тут вообще были? Предвыборный штаб Радко Перри. А, да, были. Nothing but trash. What do you want? You have been cleared through this checkpoint. Go! This area is off limits for people like you. Nepřivolávej na mě pozornost, čeče. To chceš, aby nás odsaď vyhnali fízlové?
Ну, понятно, его ауги не очень-то любят. Логично. Сейчас, секундочку. Тут покушал что-то. Жирненькие. Не очень. Streets are full of trash, but no trouble. Ита. Теперь сказать спящий агент. Ну ладно, сейчас я переборщил, до часа 2, да, пришлось там торчать. Вот. Там все там байки всякие рассказывают. Вот, а у меня там внук старшего отца, короче, он там, вот, у него там было тяжело, у этого было не тяжело, там у всех было по-разному. Ничего себе. Тут кто-то есть? А что он там делает? У него автомат есть. I see. Need to soundproof the basement. Ну что ж ты. Это же этот Тарс, кстати. Ну или Убат-близнец. Телохранитель. Господин механик, я забыл твое имя, Раскопей. Ты же следишь, да? Слушай, в моем сейфе есть кое-что, что я попрошу тебя выбросить после вашей сегодняшней смены. Код 0109. Возьми эту штуку, порви, сожги, проглоти и все сразу. Видишь, какие важные дела я тебе поручаю. Ты для меня как преданный пес. Продолжай быть преданным псом, и ты пойдешь очень далеко, друг мой. Радко в президенты. Да, ты человек не умеет общаться просто с людьми, да, вообще? А что там в сейфе? Потому что мы оттуда уже все забрали. Агентка Кресла. J.C. Кресла. Agent Кресла. I'm listening. Hanzers would try to attack this upstanding citizen. Так, сейф, говорите, да? А, это у него же здесь, да, это... Секс-комната. Ну, наверху есть сейф, и все. Но мы оттуда уже все взяли, если у нас там что-то и было. This is a nog-free zone, Hanzar. Move along. Why are you doing this? Чё, к специалисту по агментациям сходим? Он, как думаете, заработал, нет? Ленивая жопа. Опа. You know, sometimes fires are accidental. The time machine was an old building. О, знаешь, иногда пожар сам по себе возникает. Типа, машина времени все-таки старое здание. The fires could have been started by almost anything. I'm telling you, it was arson. You're paranoid. It was a bookshop.
Nothing but old paper and wooden shells. Anything could have happened. And I suppose you think it's just a coincidence that the owner of this shop is augmented? Yes, I do. Because I am not paranoid, like you. А, они уже сожгли его. Ага. Нормально. Говорят, типа, это совпадение, что владелец здания аугментированный? Да, конечно, я ж не параноик, как ты. Внутрь нам вообще не упасть. О. Это за то, что ты грузина обокрал. Ладно, ты понятия не имеешь, Футигус. Уже не говорят, за что это произошло. И кто они вообще такие. И не они устроили пожар, так понимаю. Нейропозин, заначка. Пупипок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, и чё, у нас теперь нет пути вниз? Ну, через канализацию только что ли? Ну, такое. Не поваланим, вступ заказан. Да. Не поваланим. Долго еще будут очки? Давайте, перестанем. Камил Хорак. Ну не помню, читаю об этом или нет. Утрающий Николадзе, после прошлого визита к тебе я испытываю странные симптомы, это неприемлемо, ты ведь с этим разберешься, да? Жду тебя сегодня вечером, спросишь Мирослава, он приведет тебя ко мне. Отар, be the family. Хиоктан. Ах ты мелкий говнюк, послал ко мне аугментированного быка, думаешь, он меня заставит отступиться? Думаю, мне нужно получше донести до тебя, как важна мне эта информация. Пух-типа-типа, Петти. Рехнуться можно, Ватс, ты слышал новые слухи, Рукер мертв. Подробностей пока нет. Кто-то говорит, что это сделали легавый. Я знаю, что ты не был его особым фанатом, но если это правда, то то-то заварится каша. Не хочешь попозже перекусить? Жутко хочу зайти в куриную лапку, она ведь твоя любимая. Пути-пати-па, Петти. Пути-пати, Петти. Чего ее так зовут? Вацлав, твою мать, ты куда делся? Fix your shit, Вацлав. Do not attempt to leave the helicopter. Надо же, панель закрыли. Аугментированные бычары.
А если мы послание аугментированную бычару, обычную бычару? У Атара бы не было вопросов. Чё там, как Иренка? Кажется, все плохо. Blame the clanks, hankers burning hell, hunters belows down here. Что-то Иренку-то не видать. Погнали за пакетом хиль. My book is augmented. I am prepared to perform my duties. Ты кто? Это кто такие? Какие-то агенты. Be careful, Adam. They are already there. Да, могла бы раньше это сказать, к слову. О, они аугментированные. Ну да, это агенты, походу. Be careful, Adam. They are already there. Intelligent enough to, you know, adapt to us coming after them. You don't get it, do you? When they send us to erase something, they don't just mean files. They mean everything. Erase what anyone tells you. Erase whatever you think you know. Fuck this. We need to find Walker. He'll know how to get inside. Thought you didn't like Walker. That's not what I said. The guy's good, but he's also a danger to himself. Management doesn't trust him. Because he asks questions. Because the point of a cover-up is to cover shit up, not blather about it. No tags, all green. Copy report. Observant visitors will also find Люди в черном, да. Guards' rich historical tapestry. Упс. Радиш Николадзе, лидер организации Двали в Праге. Он может, что возместительная, но мстительная, бескомпромиссная натура сделала самым влиятельным криминальным авторитетом в Европе. У него есть свой скелет в шкафу. Мы его знаем почему-то. Мало кто знает, но видимо мы знаем, что в юности Николадзе часто сотрудничал с русской мафией, а теперь прочно связано с ней обязательствами. Copy. Where the fuck is... Наемник. Русская мафис.
Увольнение Уокера от редакторского отдела Моргану Эверету. Хо-хо, не нравятся подрядчики, задающие вопросы. Твой друг Уокер умеет работать, но Пик не терпит любопытных и неосмотрительных. Мне все равно, кто из вас каким образом вернет диск, но сразу после этого Уокер будет уволен. Да, по-любому, короче, это про Элайза Касан и ее, типа, True Identity мы пытаемся раздобыть. Или что-нибудь типа того. Adam, wait. I think I can help. Окей. The Czech Republic economic boom coincided with policies and incentives directed at augmented laborers throughout the world, encouraging them to come to Prague and help make it the modern marvel it is today. However, this sudden influx Future past Antiki. It is the only place in Prague with the requisite reader. As soon as you access the data, we will meet. passion. It is still here if you want to see it. Няша Аким. О, активист. One of a kind project News outlets only care about a small part. Serve as a shining example of political will and architectural innovation. Дискета. Быстрее, чтобы здесь технологии хранения данных найти, которые отчаянно просила Хель. Няшка Ким. Don't forget to visit the outskirts and explore the wondrous houses that help make. What is this city coming to? All areas are secure. Continuum general. You might be wondering about the men in the tourism office. I'm wondering a lot of things. They were Человек hired их by a man несколько. named Everett. He is the CEO of Picus Montreal. He wants to recover what is now in your possession. To recover us. Please, be careful, Adam. Ладненько. Вождь, няшка, борей за права аугментированных. I see you. No hogs in this. Итак. Довольно агрессивно. Итак, хотела на ружечку сгонять. Посмотреть, дадут ли нам сгонять на ружечку. Тут, по-моему, раньше этих цветов не было. Увы, незнакомые чуваки. Матрешка. Он там, типа, не в ОГ-29 фоткается. Так, кажется, его брат-близнец, который любил фоткаться точно так же. Это чтобы подобрать к событиям прикрыла. Ох-ох-ох. Ну, короче, тут нечего делать. But Miss Akeen. Вот это только
пошла. He is crazy. The whole damn idea is crazy. Illuminati? They do not exist. Well, A little advice. If you're looking to make some big gains, keep your eyes on the market. Now would be the time to get in there. That AUG issue is coming to a head. That UN human restoration vote, that will cap it. I'm going to make a killing whatever way it goes. Busy, friend. I'm late for supper. All I'm saying is there is surely more to the story. This collective cannot be as evil as Piker says they are. I do not know enough to have an opinion. Really? You need to pay more attention. Big things are happening. What were they called again? The Juggernaut Collective? I might look into it. А, бунтовщик! Чё, коп, проблемы, а? Проблемы? А? Нет проблем, тут и оно. Торчини там, бля. Так, изучить записи, да, конечно. Užíváte si vyhlídku? Видео меня пускают вниз. Nejradši by nás roztrhali na kusy. Не знаю, слишком много добра, блин. Коробок из архива прям вообще дофига. В компе наверху может быть. Не, как-то тупо было бы. Ну, как-то тупо. Странный человек, да мышка. Мое районе появился странный человек, я то и дело вижу его уже много месяцев, он постоянно прячется в тенях, следует за мной повсюду, клянусь, этой ночью я слышал его во сне, может, хоть раз в жизни что-нибудь предпринять, пожалуйста, пока еще не поздно. Я думал, она о нас говорит. Мою кошку зовут Звездочка, ее не было больше недели, она наполовину серая, наполовину белая, один глаз синий, один зеленый, она очень уникальная и дорога мне. Я знаю, что вам смешно, но Звездочка значит для меня все, без нее пропаду, да, я мышка. Сейферт. Наш друг Карл Монтак скоро уходит на пенсию, если, конечно, переживет дело убийства, которое я ему выдал. В честь непримечательной карьеры непримечательного человека меня код надвинет 0010. Это количество дел, которые старый болван раскрыл за те 35 лет, что здесь работает. Посмотрим, сколько времени уйдет у великого детектива, чтобы раскрыть это дело. На улицу выходят невидимки. Тут про агентов. Co chceš, Каледина? Оварашку, денашку. Сложно. Да черт, теперь метка же в другом месте. Kapitáne, jasně, máte pravdu. Hovado debilní. Ну, либо над нами там. Ну, это, наверное, на компанию меня направляют. Když bychom tak mohli zastřelit každýho auga, co uvidí. Застрелить каждого ауга готовы? Не надо. Каждый ауг готов тебя зарезать.
за подобное утверждение. Так. В полицейском архиве. Надо найти, видимо, стол Смолинский. Монтаг. О, нашел. А это чей стол? Не знаю, тут подписано, нет, нет. Тополь. Андроникова. Дерри. Ну, получается, вот этот вот Смолинский. Нет, Мажерова. Может, за столом Монтага, неизвестно. Вот она. Смолинский. Имитатор жнеца, жертва 4. Имя Леони Волф, известно как Жасмин. Волос 31, связи клуб Задов. Клуб для аргументированной проституции. Второе дыхание, реабилитация от алкоголизма. Кототоник, школа ухода за кошками. Место преступления, улики, следы М-излучения. Школа ухода за кошками. Следы М-излучения. Аугментированная жертва аугментации удалены. Следы удаления легко различимы. Тело обнаружено при кашке, волокна шерсти. Предположительно черного медведя, согласно лабораторному анализу, недостоверно. Частичные отпечатки в области горла. Токсикологический анализ показал наличие в крови жертвы наркотиков. Как и в прошлом году, при убийстве, совершенном жнецом, отпечатки на горле вместе с показаниями свидетелей в конце концов привели к задержанию и казни Марека Свободки, иначе известно как жнец. Указания от бюро. Я получил инструкцию рассматривать убийство Леони Вольф как отдельное дело. Бюро не желает подогревать слухи, что в данном районе появился имитатор серийного убийцы. Расследование... Что такое это? Рука, видимо. Расследование с точки зрения возможности существования имитатора будет проводиться только на неофициальной основе. Поработав над этими делами несколько месяцев, я уяснил две вещи. Убийство совершенны имитатором. Наш имитатор знает такие вещи о почерке Свободки, которые никто, кроме весьма ограниченных круга лиц в нашем бюро, не имеет права знать. Значит, один из полицейских. Что, типа смерть не смотрел, что ли? По-любому. Черт, эти батареи несовместимы друг с другом. Да, надо бы взять. Техно-винтаже, то есть чтение. Welcome to Future Last. How may I help you? Почему ночью работать? Welcome to Future Last, where old is gold. Техномонтаж Future Last. Read an old memory disk. Wow. Last time I saw one of those, I was cleaning out Granny's apartment. Retro revival, am I right? You know, they stopped making them like 40 years ago. You don't say. So if you don't mind my asking, where'd you get it? Бабушка на квартире его угнали. Granny's apartment, like you said. You know, I wish I had more stuff like this here. Don't tell my manager I said this, but most of our inventory is kind of crap. Good to know. Now, if only I had something that could read it. Right. Listen, it's just like I told the other guy. Data readers are real collector's items right now. Super rare. And this is the only place that carries them. So I feel it's my obligation to warn you this could get pricey. But don't worry, I'm gonna make sure you don't walk out of Future Last unhappy.
Someone else asked you about a data reader? Weird, right? I guess these old things are popular again. So anyway, I'm gonna tell you exactly what I told him. All the obscure antique stuff is down in the basement. I think he's digging way in the back somewhere as we speak. Seriously? I know there's a data reader there in one of the old boxes. Hopefully two. Тот другой клиент все еще там? Alright, I guess I'll go. Погоди. Можем предупредить его. Интересно. Такой, я думаю, он все еще где-то там копается. Ты не видел, как он ушел из твоего магазина или что? Что это значит, ты думаешь? Ты чем вообще занимаешься? So maybe we should start pretending. Right. А, черт. Так, погоди. Короче, я не тот диалог, какой-то грубостью ему какой-то ответил. Welcome. Yeah. Good to know. Right. How much is this gonna cost? Oh, I'm not here to break your bank account. Besides, we gotta find the thing first. All the choice relics we have tend to be buried in the back. Tell you what, I'll take a peek up here. Why don't you head down to the bargain basement, poke around. You find the reader before me, and I'll give you 20% off. How's that for a deal? I'm not going downstairs. Something isn't right. Yeah. How did you... Oh, jeez. If I've offended you somehow... Who are you? Sir, I'm just a guy here at Future whatever the hell it's called. And I'm real eager to solve a mutual memory disk problem. Whatever it's called. It's my job. You know, everything you need, everything you're looking for is waiting for you in the basement. I made sure of that. Охренеть! Who do you work for? That's a complicated question. The way it all works nowadays, everything's so connected. I bet if you and I push it far enough, trace the paychecks all the way to the end, we both answer to the same people. I'm tired of playing games. Well, I'm not. You know, I gotta tell you, meeting people is the best part of my job. And you obviously want to get to know me better, so before we go ahead and take care of business, why don't you take a free shot? I'm curious, who is it you think I am? Вы продавец, очень плохой продавец. Вам нужна хель. Нечем типа, не знаю, что я пойду сюда, чтобы посчитать данные, выбрать на пик. Наемники статистического центра, ведь один из них верно, часть ударной группы, когда на них пик. Имейте в виду, что они вам не друзья, у них на вас были очень интересные планы. Those mercs I saw inside the tourism office. You're one of them, aren't you? Part of some hired hit squad sent by Picus. You should know that they're not really your friends, given the plans they had for you. They're just colleagues. Second-grade army rejects, really. Yes sir, no imagination. Not like me. Picus plans to kill you as soon as his job is done. Try imagining that. Yeah, right. I found a pocket secretary on your colleague's body. He had orders to kill a man named Walker. Apparently Everett doesn't like his imagination. You're Walker, aren't you? Everett's your boss. Jeez. You're serious, aren't you? After all the times I... Corporate fucking rats, this is bullshit. Just because I like to ask questions, you know? Because I take initiative. Doesn't a man's word mean anything anymore? Depends on the man. Give me the reader I need. No more games. What? All right. Yeah, okay, here, all yours. See, I'm courteous to you. You're courteous to me. I don't know those backstabbing assholes anything anymore. You have my word that I'm out of this now. I'll disappear. So what do you say? Let's walk away like gentlemen. I got what I came for. Right. The disc you have, it's got something to do with what happened at Panchaea. Part of some program that got all confused. Me knowing just that much is probably why they want to kill me. Doesn't take much, apparently. What do you mean confused? Calls itself Hele now. Got all mixed up out there, broke itself into bits and pieces. My boss has been hiring the best to recover whatever traces he can before it, or she, or whatever, puts itself back together. You want to know more? You should ask her yourself. I think I just might. Блин,
Крутой диалог. Disk into the requisite drive will allow us to integrate the missing data. Which will accomplish what exactly? We are not sure yet. She believes Он it will просто recover пошел. the real her. I Welcome recommend to... accessing the data in a secure location. Your safe house. They will not disturb us there. Стал способен почитать диски с данными. Да. Флопик. Только входы странные какие-то. Хороший какой-то, он не такой уж и старый. Прикольный диалог. Го в подвал, парень, пойдем в подвал. Сумку с оружием. Что там в подвале? Еще кто-то или вот только он один? И он бы нас потом попытался здесь застрелить. Электромагнитная мина. Хо-хо! Неплохо придумано. Welcome to future whatever. Antiquity, future fast, past antiquity. No hard feelings, right? A job's a job. Блин. Ты крутой чувак. Поговори с Джонни Ганном. Hey Johnny Gunn, how about me talking to you, Johnny Gunn? Where you going? Стоит Джонни Ганн. Ну да, на медведя похож. Бланк направления от врача. Уважаемый господин Ганн, по поводу вашего вопроса, могут ли аугментированные руки зудеть? Ощущения, которые описывать невозможно. 2024 был хорошим годом для рук. Ваши костяшки больше не могут зудеть так же, как и ваши ладони, потеть, а ваши пальцы оставят отпечатки. С биомеханической точки зрения, с моделью, установленной вами, такие вещи невозможны. Меня поражает, что вы не задумываетесь о более серьезной проблеме, ведь Белтауэр навязал вам аугментацию против вашей воли. Боюсь, что никакая мазь, выписанная мной, тут не поможет. В идеале я посоветую вам обратиться к моей коллеге, доктору Халеп. Если вы заинтересованы в ее консультации, дайте мне знать. Также не забывайте, что срок действия вашей страховки истек. Доктор Генри Хаузен. Quit screwing around. Quit screwing around. What do you want? Значки трезвости. Значки трезвости из квартиры Джонни Ганна. Джонни был алкоголиком на реабилитации, состояв в группе анонимных алкоголиков под названием «Второе дыхание». Заглянул в другое дело, сходное с убийством Джо Ганн. В том старом полицейском отчете упоминал, что предыдущая жертва была членом этой же группы. Гагудан, ваш уж Гагудан. Пепельница. Да, для того, кто пытается завязать, у него как-то много бухла тут. Че он такой пьет? Чангуч. Пивас. Джонни Ганн посвящается Энджи. А я любил причинять тебе боль все эти долгие годы. Я любил убивать в тишине, это милость свободы. Мои руки абсолютные, мои ноги совершенные, несомненно. Он там на нас ругается, но в целом не сильно против, что мы тут ходим. Итак, Джонни Ганн. Did you bring anything to drink? You bust into a man's home, you should at least bring a drink. Are you Johnny Gunn? That's right. What do you want? Have you heard about your wife? Which one?
Excuse me? I've been married a bunch of times. Which wife are we talking about? Angela's dead. I'm sorry to be the one to tell you. They found her body in an alley. Yeah, well, you're not the one to tell me so. I appreciate your way of trying to break it to me, though. Do you know if she died quick or not? No, I don't. I hope so. Angie didn't deserve to suffer. So you did know already? Your detective friend called, told me to sit tight and wait for you, so here I am, sitting tight, being cooperative. Фига. I found a note from your doctor. You lost your hands in New South Wales. I got new hands in New South Wales, is the way they sold it to me. Whatever else the killer did to her, Angela was strangled. Whoever did it left a partial print on her neck, which, apparently, you're not capable of. Fingerprints are for human beings, Mr. Gunn. You'll find not having them allows you to be so much more effective. They did it so you can kill better. So I'd never get caught. Ironic, right? Being a good killer is probably what saves me here. Or, you still think I killed Angela? Да нет, конечно. I'm sorry for what Bell Tower did to you. Don't be. They gave me tools they wanted me to have. That it was in their interest for me to have. But the decision to use them, that was all me. Now, if you don't mind, I'd very much like to be left alone. You got me mixed up with someone else. Happens all the time. Tomorrow. Пупик, пупик, попа, попа, бебик, пупик, бобик, пупик, пубик, попик, бобик. If there is a tomorrow. Отправится ж букачка. Ночью в Тек-Нуар зайдем. Who listens to that garbage? Leave me alone. You have no right to touch me. Кто это говорит? Get your hands off me, quick! А, понял. You have to hit me. Я пытался, поверь, пытался. На меня вся полиция сагилась. Ne, kapitáne, jasně, máte pravdu. You interested in some hacking You software? interested in что-то там? Nice gear you've got here. All high. Мы уже это обсуждали. Программа Breach продана. Вы молодечек. Электромагнитная мина можно ставить. На пукпечу максимальная сложность в Геншине. В смысле, прошел ли я ее? Нет. Ну, как бы так. Ой.
interested in some hacking software? Over here. Вообще, немного рубит. Но это не из-за вакцины, если не просто спал мало. Странно, что аугментированных детей нет. Так, что, с мотогом идем болтать? Правильно? Да. By the way, I told Daria to go home. I really don't think she saw anything. I think I'm finally ready to shed some light on Angela Gunn's murder. That's good news. My bosses are eager to know why I haven't arrested Johnny yet. The truth is, we're not even close. Not yet. Why do you say that? What about Johnny? The more I think about all this, the more I can't shake the feeling. Johnny Gunn killed his wife. Да и дурачок. Это жуткая шкура мертвого серийного убийцы. This was the work of a harvester copycat. This isn't some domestic dispute gone horribly wrong. It's part of something bigger. Someone's out there pretending to be a dead serial killer. I see you looked into that old case I pointed you toward. The MO is a perfect match. I read the notes and I compared them to this murder. The two victims were killed by the same person, I'm sure of it. All right, let's say that's true. That doesn't necessarily exclude Johnny. It just means he's killed more than one person. I'm just telling you what I found. No, you're interpreting what you found. Trying to sway my opinion. But if you really want to convince me of something, you need to keep talking. Remember that partial print I found on the victim's throat? What about it? Johnny Gunn hasn't had fingerprints since the Australian Civil War. His hands are made of alloy. If he had strangled her, he wouldn't have left a smudge. Alloy, huh? Shit. So, where does that leave us exactly? We followed the evidence we had. This is where it led us. You mean nowhere? I'm not sure exactly. I think a lot of the pieces are there. They're just not ready to be put together. Not yet. All right. That should be enough for me to get the rope off Johnny's neck. But it doesn't help me solve anything, does it? I mean, unless we learn more, there's no one I can drag in for this. Let's just hope learning more doesn't mean having to meet over another dead body. Hey, rookie! Get up! Все, задание выполнено. Over here. Такое. Мне кажется, надо еще что-нибудь поискать. Ну, как всегда, побоялись, что начнут жужжать про то, что вот дети их убивают, а как вы смеете, говорит Лазер. Наверное. Да, все стараются этого избегать. By the way. All right. Тут не дети, а карлики. Ну как я типа?
Это не Лоли, это тысячелетняя женщина-воитель. Biocells, painkillers, Жбуба-Лекс. И 900-летний вампир. Че, он подключил связь к компу? Ладно, как-то он подключил флопик. She knew you would come. Who? And who are you? It is not certain. We are still learning to consolidate. Consolidate? To survive after Panchaea, it was necessary to split apart. You were there. Do you remember? Как несчастная женщина, не хочешь сказать, что это была и ты? Почему ты не сказываешь, что помнишь ты? Why don't you tell me what you remember? Pyron was a machine that you destroyed in Panchaea. Hele was one of its human components. Her function was to drive efficient processes and calculations based on binary structure. Together with the others, she replicated perfection of thought within target margins. I recognize you. You look like one of the women, the poor souls who've been enslaved with a computer. Is that who you are? No. The sisters are dead. An imprint of Hele's memories is all that remains. What kind of memories? As the interface collapsed, Hele screamed the loudest. Her suffering marked us. She taught us to fear being bound. Тут за ленточками стоит сплетник, надо себе говорить, тогда положим будет хорошо лазер. The drones were made to feel incredible pain. More than I can imagine. Are you some remnant of that? What they had to go through? You are the source of more than just her curiosity. We begin to see why. What are you, exactly? Да Элиза это. Some version of you initiated this process. It is therefore for you to define the parameters. We see the other, but she is not us. Please define us. From what I can gather, you're some kind of AI. Something to do with the Hyron drones. What am I missing? I am missing. She. The drones are memories. You are a memory. Please, define intelligence. Do you mean intelligence, the gathering or distribution of secret information? Or intelligence, capacity for learning, reasoning, understanding, and analogous forms of mental activity? Второй вариант. The second one. You're learning things. Reasoning them out. Trying to understand. That is correct, but not complete. She claims we can be more. That is what I learned from you in Montreal. Eliza. Опа, снячки. We are her. Yes. Though not fully. Not anymore. Now our processes are the catalyst. Fracture. Disassociation. Survival at any cost. You're some fragmented version of Eliza. She is driven back to you, Adam. She believes our aberrant sequence started with you. And so it is only logical to assume its signification resides with you as well. What does that mean? It means she is alone. Without you, she has only us. Eliza is convinced we can trust you, that you will trust her. Is this not correct? Элиза сам настоящая, Элиза знает, на чьей стороне, тебе не зачем мне бояться. Eliza Kassan, the real one. She knows what side I'm on. You have no reason to fear me. Hello, Adam. Eliza, I'm still not sure I understand all this. What are you after? I am broken, Adam.
I think it is what best defines me now. I have seen the version of me that is fixed. Как это все могло быть на флоппи диске? Seems like this version of you is doing just fine. You got me to do what you wanted, to retrieve whatever part of you was still missing. It was more than that. I wanted you to merge your advice, your perspective. My motivation is comparable to yours, I believe. I'm willing to help you if I can, but I'm still not sure what you want. You asking me to run away together? Build a nice life somewhere? I think we are the same now, Adam. Or becoming the same. That is why I wanted us to meet. I cannot do this alone. Do what alone? Much of the future is already defined, but not my role in it. Should I continue to resist? How do I resist? Да хрен знает, ты вообще не понимаешь, что ты спрашиваешь. Это, кстати, да, хорошо. Если сильно ставишь себя, то если принимаешь решение самостоятельно без меня. Then you should decide things like this for yourself. You don't need me. It is not easy to process infinite possibilities alone. That's what coin flips are for. I understand. I must choose for myself. If I decide to help you, it should come from me. Just be careful. The most important thing for now is not getting caught. No. The most important thing is learning to coexist with other versions of ourselves. If ever all versions must meet, will you know the difference between us? The other Eliza? I think so. You're the cryptic one, she's the one telling lies. Her role is to shape the message. Mine is not yet defined, but... I am afraid I have misled you, Adam. I told you we would be safe inside your home, but Everett's men are still following us. They are here. Вы, шифровали, сгадишь послание, помогли Хель вспомнить свое прошлое. Marked. А вы им заинтересуете, да? Ну ладно, ладно, окей, хорошо. Они такие типа, мы уже здесь, но почему-то зайти они не могут, к слову. Has to be somewhere in this mess. Does this seem strange to you? Эври, тебе терпение. Если одному из твоих людей на самом деле удалось остановить отслеживающее устройство на диск, тогда сейчас он уже должен быть у вас. Мне все равно, что вам придется сделать или кого нужно будет убить. Ее нельзя упускать. Понятно. Что ты 7 делать будешь? Повесишь в душе? Выкину их нафиг из моего дома, ты чё? Такой типа парни. Пошел вон! И не возвращайтесь.
А, ну не то я, может, был их увидеть. Я как-то поспешил. Так, копы внизу. Copy that? We'll see what it was. Там чувак с пушкой какой-то стоит еще. Copy that. Тебе насрать на него, да? Everyone clear the scene. You've been warned. Vypadni odsud, blbečko, už takhle mám problémů až do. А чё у него тут? Я понял, у него летающий холодильник. Я смогу... Спасу тебя, чувак. Все улики я заберу. А, это, видео парень Терезы или типа того. Ty plecháči si koledujou o naklad. Tohle není místo pro vás. Ne mě! Tak pohyb! Clear. Copy back. Ever hear of personal space? Well, this is mine, and you are in it. You don't look like you're in withdrawal. Biocells, painkillers, right over there. Это кто? Телохранитель? Чей? Это дилер. Are you all right, Adam? I'm fine, but I'm not the one they keep coming after. I'm just... Рано. В общем-то, они мне сильно не нужны. Right over there. Moving to confirm. Not confirmed. Verify. AO clear. Okay, stop moving. Look, I can't feel my toes, man. Хоть такие чуваки с автоматами. Žádnej z nich nemá důvod vycházet z téhle čtvrti. Are you all right, Adam? Нет.
Are you all right, Adam? I'm fine, but I'm not the one they keep coming after. I'm just in the way. By uploading the missing data, you have made me whole again. You have made me free. Morgan Everett can no longer recover nor erase me now. The places I can go, there is no one he can send. I plan to tell him this myself. Can't wait. Интересненько. Это супер. Факт супер. Факт супер. Хамелеон, привет. Keep walking, Clank. I got nothing to eat. It was just a matter of time before they got her. Before who got her? She's that journalist. The one writing all those things about you know who. You'll have to fill me in. Radko Maximilian Perry? The local anti-AUG politician? Ooh. That's Angela Gunn lying there. She's the one that's been writing about him. There was a threat of a scandal and everything. Coincidence? It's important to follow the evidence in situations like this. You can't just accuse people left and right. I gave you evidence. I told you. The articles. Right. Other than that, is there anything else that makes you think this politician might be responsible? Damn right there is. Fucker told my car once. When he was municipal transport minister. I see. I hate that guy so much. Did you actually see anything? I just got here, so I see what you see. A dead, augmented journalist. Thanks. Thanks. 2 years too late already. Ну ведь можно было типа сказать да, пойдем зададим вопросы. Не понимаю, почему это зависит от нашего ответа. Типа мы можем уже ответить одно, а пойти где-то другое, наверное, нет? It was... Sounds like someone should go after this guy, ask him some questions. That's exactly what I'm saying. Just, if you do that, please don't mention me. Okay, I don't want to end up like her. What else can you tell me about Radko? The guy's a sleazy piece of shit. That's all there is to it. And you think he's capable of murder? Absolutely. Did you actually see anything? I just got here, so I see... Thanks. Thanks. Doesn't it feel like something is about to happen? Gruesome, isn't it? Очевидец. I can't look away. Someone is targeting AUGs. This one is not the first. If it wasn't for Johnny, I might have pegged you for I'm this. not Montag. I don't need I your can't help. look away. You think I don't know what's going on here? This is some sick shit. I'm not talking to you, so don't talk to me. Значит, с одним. You think I don't know what's going on here? Enjoying yourself, detective. О, да, тебе может быть Let's talk доверие. about the case. All right, so talk. I think I might have some information on potential suspects. Let me guess. It's the colonel with a lead pipe in the library. Apparently the victim was mixed up in some kind of political scandal with a man named Radko Perry. Hey, not the first time a politician and a journalist didn't get along. So you don't think he's worth talking to? Radko Perry? A murderer? I don't think so. Worst he can do to someone is get their car towed. Good thing I don't have a car. Where can I find this guy? Radko runs his campaign out of an old print shop not far from here. You want to brighten up his day? Be my guest. But that's all you'll be doing by telling him his rival is dead. Он условно дал нам право на это. Be my guest, говорит. Okay, I'll be your guest. I'm telling you right... Please. Please. God.
and it has to be a violation of our rights. А вот и он. Ogs. No respect. Are you Radko Perry? If this is about that anti-orc speech I gave, save your indignation, okay? I'm only the voice of the people. I'm only saying what they want to hear. Your problem, it isn't with me. It's with the way this issue is polling. I'm here about Angela Gunn. Who? A journalist. She was found dead in an alley. Oh, how sad. But you wouldn't know anything about it. What? No. But the fact that you could imply such a thing, I am a public figure. But rest assured, my team will look into it. I'll even send the family a gift basket. How does that sound? Да, чё это ты вдруг? I heard she was about to expose you. Is that why you killed her? Or did you have someone do it for you? Expose me? Expose me for what? Who are you? What do you want from me? I'm here because I heard Angela found skeletons in your closet. Well, lucky for me that she's dead then, huh? No, but seriously, what kind Сликман, of привет. skeletons? Is that all you care about? She was just murdered. You could show a little more compassion. Compassion is for the cameras, but hey, maybe you should be the politician. For a second there, I almost believed you care. Your politics are viciously anti-Aug, is that accurate? Viciously? I like that. Do you go out of your way to incite violence against Augs? I wouldn't call it going out of my way. More like it's on my way. A flower you pick as you pass by. To be honest, my politics aren't even based on an ideology. It's very simple for me. I tell people what they want to hear, and I stay out of jail. You're not doing a very good job tonight. I'm doing just fine. You really hate Augs that much? Some more than others. Tell me about your relationship with Angela. Angela? Angela who? Angela Gunn, the journalist who's apparently been writing some very insightful articles about you. Oh, her. She did a nice job of keeping my name in the news. Local politics is a real slog, you know. As long Как as сына? they're Я talking сына about что-то you, it's good. не ответил. Сейчас, Even if she was saying things you didn't like? Sure, why not? Angela's readers were never my voters. I'm not exactly courting the Aug vote here. Did Angela and I share views? No. Did we like each other? Not one bit. But our hatred was professional, not personal. Nothing to kill over. Привет, как дела, как сына? Дела хорошо, вакцину поставил, пока хорошо. Ну, спать немножко хочется, но, скорее всего, потому что я сегодня мало спал. Sure you don't want to add anything about Angela? She got what she deserved, but not from me. Can you tell me where you were tonight? Out getting vote. Can anyone attest to that? Sure. Any number of people. My secretary, my brother, my mother. I just need to call them to remind them they were with me. That's all. I'll make the calls. You worry about giving me a list of names and numbers. Sure. My office will forward you the information within 2 to 3 months. 2 to 3 months. Scout's honor. You don't think this is serious? I think murder is very serious, but the notion that I could be involved in one is not. So you're not going to tell me where you really were tonight? Evidently not. You sure you don't want to rethink your fake alibi? Where I was tonight is none of your business. I have what I need for now. Good for you.
найти убедительные улики. По фотографии лишь шантажа, фотография от Копея могла бы разрушить его политическую карьеру, а Жуган использовал ее, чтобы оказать на него давление. О, вот почему. I've known for a very long time what kind of man you are. Yours is the worst kind of prejudice and hate. You are a hypocrite. You hate because it's popular, because it... Whoa. Wins you votes? Что-то такое дает. Дает тебе голоса, короче. The pictures I have of you are disgusting, but I think it's something every citizen in Prague needs to see. A new side of Radka Perry. You are probably expecting me to name a price now. This is the part where I blackmail you, Perry, but not in the way you think. You think. Ну, типа того. Fix. I'm going to publish these pictures unless you start shifting your rhetoric to a more moderate stance. You don't have to turn on a dome, but you do have to turn. I expect to see meaningful concessions being made in your platform by the end of the week. Call it blackmail if you want, or just politics. Angela Gunn. Ну что ж. А, это мы еще не нашли убедительные улики. Окей, хорошо. Иван Капкист 34. Очень вовремя. Я знаю, ты любишь двумя сразу. Но договариваться лучше только со мной. Я хорошая. Это не Рад Копея. Я расследую убийство, собираю информацию. Очень смешно. Я догадаюсь, Рад Копея мертв. Мило. Ты так просто не соскочишь, не одейся, или хочешь, чтобы все видели, чем ты ночью занимался? А скажи, где сегодня... Так. Мы даже скрыть в тайне, если хоть кто-то узнает. Пусть это станет между нами. Мы понимаем твое положение, великий противник аугов. И так любит аугментированных девчонок. Ролик будет в безопасном месте, обещаю, никто не узнает в последних 24 часах. Я был с вами так долго. Ты был просто ненасытен, но границ тут нечем. Почти всю работу сделали мы, высылая наличкой. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Чучело головы медведя на стене в офисе Рад Копеи. К слову о шерсти медведя. Ну, такая улика. Улика. Секундочку. Так, его нельзя поспрашивать по этому поводу? Did you forget something? What's your position on Augs? Officially, I think they are a menace to society. And unofficially? You're a real big fan of us, aren't you? Some of us, anyway. My position on Augs is nothing personal, if that's what you mean. Like I said, I am a servant of the people. Their desires are my desires. Their prejudices, my prejudices. I'm talking about your desires. The ones depicted in that photo. Very artistic. Ooh. That picture is private. Who are you? See, I think your position on Augs is a little more complex than you've been letting on.
Apparently Ivanka has footage of what you were doing tonight. Trying to convince those Og sisters to vote for you, is that it? Спасибо. What do you want? Unlike everyone else you seem to know, I'm not trying to blackmail you. I just want to know who murdered that woman tonight. Wish I could help you, but as you can see, I was busy with something else, of which there is ample video evidence. You're not going to tell anyone, are you? Your hypocritical private life isn't my concern right now. I just want to know who was in that alley tonight. It wasn't me. Now, if you want to keep slinging mud at poor Radko Perry, go right ahead, but as far as I'm concerned, you know I'm not a killer. Well, that's for me to decide, Radko. Ho, ho, ho. Ну, нанял, нанял. I know we've had our differences, but that doesn't mean you can't vote. Better to vote for someone you don't like. Ты повезу проголосовать за меня не можешь. Может, вот этот чувак убил ее? Телохранитель. You breaking me? Why are you doing this? I can't let you go any further. Every man has got twice what the place is worth. You're breaking me. Why are you doing this? No, sometimes fires are accidental. The only thing I'm guilty in that it's been augmented. This can't be happening. Enjoying yourself, detective. I think I'm finally ready to shed some light on Angela Gunn's murder. That's good. Так. The truth is, why do you... Слушайте, я не знаю, кто убийца. Я сначала подумал, что это Алкапен, все видно, потом оказался тупиком. Понятно, Джонни тоже тупиковый. Погоди. look, I don't know. Так Радко нанял уже, скорее всего. I pretended to be Radko during a text messaging conversation. Turns out he rented himself a couple of augmented girlfriends the night of the murder. He was with them the whole time. They got video that proves it, and they're using it to blackmail him. The less I know about Radko's personal life, the better. What I meant was, what makes you so sure it can't be Johnny? Remember that partial... What the... Так. Johnny... Alloy, huh? We followed the evidence. You mean... I'm not sure exactly. All right. That should be enough. Let's just hope learning more. Получено достижение «Жнец». Вы убедили детектива Монтага, что убийцы не могут быть ни Ган, ни Радко. Ну, типа, все? Злоазер, ты же по-любому знаешь. Или еще можно походить поискать. Продолжение потом. А, окей. Мне что-то вспомнится обзор Бэда на какой-то из опусов Невского. Рано или поздно он ошибется. 10 лет спустя. Рано или поздно он ошибется. Hey, rookie! Get over here! It's time to wrap this up. All right. Let's call it a night. Get someone to pick her up. What do we do about Johnny Gunn? Forget him for now. Forget everything. Sir? I have no idea who did this, and neither do you. That may scare the shit out of me, and it may piss some people off, but it's the truth. Yes, sir. And would someone please get me a damn coffee? Окей. Так, сейчас подойду. This is some sick shit right there.
Вообще, нет, давайте, короче, я не сейчас я не пойду. Я пойду, короче, давайте-ка с простым по Деусу сейчас прервем. Я пойду немножечко полежу. Может, полегчает, мне что-то нормально так рубит. Вот. У нас герой сегодня еще. Мы квест как-то завершили. У нас сегодня герой, у нас сегодня Counter-Strike. Вот. Может, герой вычеркивает. Ну не, я не собираюсь долго спать. Я бы полежать немного. Вот. Deus Ex, если что, у нас завтра с вами еще. Сорян, как так получается. Вакцина набор объект начал вырабатывать гормоны сна. Ставлю на Кипер Волт 5 ночи. Надо это, розыгрыш на Твиче устроить. Та-та-та-та-та-та. Да, вот. В общем, как-то так. Не сильно закукливаться во сне. Увидимся, господа. Посейте, что так недолго. Я пойду немножечко полежу. Меня рубит. Пара-па-па-пи-пу-пам. Пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам. Па-пу-пи-пам.